So next is iterative design thinking process stages. What are the stages involved in this iterative design thinking process? Those stages are empathize, define, ideate, prototype and test. There are 5 stages. So in the first stage, that is empathize. So actually what is meant by empathy? So if you are an empathetic person, you can imagine what are the feelings of the person. Okay, so what he is actually feeling now. His feeling will be felt. You can feel his feeling or her feeling. Okay. So a designer should be very much empathetic. Why? The designer should gain an empathetic understanding of the problem they are trying to solve, typically through user research. Okay, so the designer should have a clear-cut idea of what actually the user is experiencing. What is his feeling regarding the product? It allows you to set aside your own assumptions about the world and gain real insight into users and their needs. Suppose you are a mask manufacturer. Okay. So, first, in order to produce a very good mask in the market, you should understand what are the current problems faced by the people now. Okay, so you can do a user survey. What is your current problem? Or you can ask some customer what is actually your problem regarding this mask. Then some customer may say that, oh, it is very much difficult due to the friction of the mask, ear pain. There are lots of issues like ear pain, fogging in the glasses, and I can't breathe properly. So many complaints may be there. So, by doing this user research or by asking so many questions to the customer, you will get what is actually their feeling. It will allow you to set aside your own assumptions. Sometimes I may be having my own assumption. Oh, this may be the problem. But in actual case, that may not be a problem to the customer. So, these type of user surveys and asking questions to the customer will give a clear-cut idea of what is actually the requirements of the customer. Then, place yourself as an end user and identify the user expectation and need. By doing all this questioning and survey, you can actually understand what is their requirement by placing yourself in their shoes. Okay. Second stage is define. So, during the empathize stage, you will get a lot of information about the customer needs, their problems, their requirements, everything you will get. Then you gather all this information, then analyze it. Analyze the observation and synthesize this observation to define the core problem. This is known as problem statement. So in the mask case, you will hear or you will understand all the problems faced by the customer. There is a chance of ear friction, ear pain, fogging in the glasses, breathing difficulty. So ultimately what you should do, you need to develop a mask which will not cause any ear friction, any fogging, it should have a breathable material. So ultimately you need to produce a very much convenient mask which can be used for prolonged use. Okay. So problem definition should be very much clear. It should be crystal clear. There should not be
any clarity issues in the problem statement. Then define the objectives or user requirement. So after all these steps, you can well define the problem. Then only you can actually think properly to solve the problem. So the third step is ideate. So in the ideate phase, ideas are generated. So in our case of mask manufacturing, we have seen what are the current problems faced by the customers during the empathize stage. And based on that, we have defined the problem statement. So, due to the prolonged use of this mask, the customer faces problems like ear pain, fogging in the glasses, then breathing difficulty, etc. So, how to overcome this? That is our problem statement. Now, what ideas we can use? What can I do further to overcome all these problems? So for that, ideas should be generated. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം? നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടേ? വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് കിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഐഡിയാസ് കിട്ടും? അതാണ് ഐഡിയേറ്റ് സെഷൻ. So in this ideate session, we will think outside the box or look for alternative ways to view the problem or identify innovative solution. All these we do to get a good solution for the problem. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ മാസ്ക് ആയിരുന്നു, മാസ്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാം, അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ആ മാസ്കിന്റെ ലൂപ്പ് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയാലോ, ചെവിയുടെ താഴെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാക്കിയാലോ. അതേപോലെ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു യൂസ് അനദർ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദി മാസ്ക് മെറ്റീരിയൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്കിയാലോ. അതുപോലെ നമുക്കൊരു നോസ് പിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാലോ. സോ വി വിൽ ജനറേറ്റ് സോ മെനി ഐഡിയാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേസ്. സോ in order to generate ideas, what all processes are there? സോ ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് ഒരാൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് in a particular industry or in a particular manufacturing company, there will be a group of design engineers. They will work together to find an innovative product. സോ ഒരു കൂട്ടം ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അവർ വർക്ക് ചെയ്യും. സോ അവർക്കൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദേ വർക്ക് ടുഗെദർ ആസ് എ ടീം ടു ഗെറ്റ് an innovative idea. So in such cases, we can use techniques like brainstorming, brainwriting, and Canvas. There are so many other techniques also. We have listed only 3. Such techniques can be used to stimulate free thinking. So നമ്മൾ ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ വരാനും നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സ് ചിന്തിക്കാനും നമുക്കൊരു എൻവയോൺമെന്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ടീമായി കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കാം. അതിന് കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 3 എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്: ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്, ബ്രെയിൻ റൈറ്റിംഗ്, ക്യാമ്പസ്. സോ എന്താണ് ഈ ടെക്നിക്സ്? വാട്ട് ഈസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്? So brainstorming is a group creativity technique by which efforts are made to find a conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas
spontaneously contributed by its members. So there will be group of design engineers. They will be having a particular problem to solve. They will think, and each one of the group member will have their own idea, their own view, their own perspective. So each one of the group will contribute their own idea, and each one of them say loudly their own idea, and from these ideas they can find out an innovative solution, that is brainstorming. സോ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന് ഒരാളല്ല, എല്ലാവരും അവരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഐഡിയാസ് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആരും വിചാരിക്കാത്തൊരു പുതിയ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു കൂട്ടമായിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരാൾ പറഞ്ഞ സൈഡും ഈ ഒരാൾ പറഞ്ഞ സൈഡും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there are so many types of people in our society. Some are extroverted, some are introverted. Okay. Some people live in between. They are ambivert. In between extrovert and introvert. അല്ല, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നോക്കിയറിയാം, കുറച്ച് കുട്ടികൾ റിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും, അധികം സംസാരിക്കില്ല. അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കും. കുറച്ച് പേര് എല്ലാവരോടും ഓടി നടന്ന് സംസാരിക്കും. കുറച്ച് പേര് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുവിൽ നിൽക്കും. അല്ലേ? അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ്, ഒരു നേച്ചറാണ്. അത് ആരുടെയും കുറ്റമൊന്നുമല്ല. അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ there will be extrovert, introvert and ambivert. So if there is a brainstorming session, the dominant one will express their ideas loudly. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആയ ഒരാളും ഒരു മിഡിൽ സെഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും ആംബിവേർഡ്, അവരൊക്കെ അവരുടെ ഐഡിയാസ് വളരെ ശക്തമായും ഡോമിനന്റായും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. The extroverted one will express their views very dominantly. So the shy people or reserved people, they may not get an opportunity to express their ideas. ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയ ആളായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. ഈ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയ ആളുകൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിലാണ് ചിന്തകളൊക്കെ നടക്കാറ്. അപ്പൊ അത്തരം ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഐഡിയാസ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. So in order to avoid such a situation, another technique is used that is known as brain writing. Here everyone will get equal opportunity. Here instead of saying it loud, you can write your ideas. And everyone will get an opportunity to read what they have written. Okay, so write down the idea so that even the shy or introverted team member will get an opportunity to express their part. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് വായിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ആ സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ഐഡിയാസ് വായിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബഹളമില്ല, ഒച്ചപ്പാടില്ല. നമ്മളൊരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്ന് ഒരു ഐഡിയാസ് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ തമ്മീസല് വരെയാവും. അതാണ് ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ശരി, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോയിൽ സാവകാശം സമാധാനമായി ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസും ഒരു കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് റിഫൈൻഡ് ആകും. ഒരു ലൗഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ. Then comes another technique called camper. So what is camper? Actually it is a combination of 7 terms. Okay. Those 7 terms are substitute. Then S from substitute, C from combine, A from adapt, M from modify, P from put to another use, E from eliminate, and the last R from reverse. So all these terms combine together to form this particular word camper.
So in Scamper technique, we will take the existing product technique. So in our case, the mask manufacturing technique. Then we will take any of the steps in between those manufacturing and production. In between the raw material purchase and the last product, final product. In between those two stages, there are so many processes. So we are going to analyze each of those steps. അതായത് മാസ്കിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് മാസ്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടി കുട്ടി പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. നമ്മളതെല്ലാം എടുക്കും, എന്നിട്ട് ഓരോന്നും അനലൈസ് ചെയ്യും. Then we will think if there is any possibility to substitute any process or material. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. സോ അതിന് വേണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സോ ഒന്ന് മാറ്റിയാലോ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. Then combine. If there is any possibility to combine two process or ideas or two steps or two materials, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും 2 സ്റ്റെപ്പ് കമ്പൈൻ ചെയ്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ 2 മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. ഇത് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ചിന്തകൾ വേണ്ടത് കേട്ടോ. Then adapt. So in the adapt session you will be thinking like that, what can I do further to make it more flexible or adaptive in nature? ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ അത് അഡാപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Then modify. How can I modify this particular material or process? എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then put to another you. Can I use this process for some other purpose? അപ്പോൾ ഈ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വേറൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പോണന്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? Then eliminate. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് അങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലോ? I don't want this particular process. It is very time consuming. If there is any provision for eliminating this process. Then reverse. Is there any possibility for reversing this process? ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എടുത്ത് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അന്യോന്യം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതോടുമാണ് നമുക്ക് ഐഡിയാസ് വരിക. വെറുതെ നിങ്ങൾ വരില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് നടക്കുക? ഇതൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണന്റിന് മുകളിൽ വേറൊന്ന് വെച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തിരിച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 എണ്ണം അങ്ങോട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താലോ, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഐഡിയേറ്റ് സെഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. സോ ദിസ് ഈസ് an experimental phase. So prototype is about bringing conceptual or theoretical ideas to life and exploring their real world impact before finally executing them. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ റൈറ്റിംഗ് സെഷനിൽ കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടി. യു ഹാവ് ഗോട്ട് സോ മെനി ഐഡിയാസ് ആൻഡ് you think one of those ideas is a very good idea. It is an innovative idea. Okay, so you need to experiment whether those ideas will actually work in the real world scenario. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടി. ഒരു ഐഡിയ ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ട് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. ഇത് ശരിക്കും സംഭവം നടക്കുമെന്ന് വേണ്ടേ, അല്ലേ? So in this particular stage you are going to do that.
whether the idea or theoretical idea that is going to work or not, whether it is going to work or not. That is what you are going to do here. So, prototype is a simple experimental model of a proposed solution used to test or validate the ideas of design assumption and other aspect of its conceptualization quickly and cheaply so that the designer can make appropriate refinements or possible changes in direction. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതെ നേരെ പോയി ഉണ്ടാക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി, നേരെ പോയി ശരിക്കുമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? എന്തായിരിക്കും? So, actually this prototype is a miniature version of the actual product or miniature scaled down version of final product. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വെർഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പോയി ആ യഥാർത്ഥ വെർഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ? Because the reason is, suppose if the idea is not working in actual case, you are simply wasting a lot of resources. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു വലിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വേസ്റ്റ് ആകും, ഇല്ലേ? സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിയേച്ചർ വേർഷനിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നടത്തുക ഡിസൈനിങ്. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഉള്ളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പണിയണ്ട. ഓക്കെ, സോ This involves paper prototyping, simulation, 3D models, animations, etc. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു വേർഷൻ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കളയാം. അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം വന്നത് അതിനനുസരിച്ച് we can do further modification as per the problem in the prototype. So the main type of prototypes like paper prototyping, simulation, 3D models, animations are used in the industry. ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ പേപ്പർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിമുലേഷൻ നടത്തിയാണ് നോക്കുക. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ 3D മോഡൽസ് നടത്താം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Then comes the last step, that is test. ഇപ്പം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി കണ്ടു, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വയം ടേസ്റ്റ് നോക്കും, ഇല്ലേ? സോ യു ആർ ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ റെസിപ്പി, വെദർ ഇറ്റ്